trouver du repos. You can find rest Vous retrouvez du repos on this earth. sur cette terre. There's something about Christian. There's something about Christian. Il y a quelque chose sur les chrétiens. Christian not yet understood. Les chrétiens n'ont pas encore compris. They not yet understood. Ils n'ont pas encore compris. That before you have rest, you labor to have rest. Avant que tu aies du repos, tu travailles pour avoir du repos. Yes, you labor to have rest. Tu travailles pour avoir du repos. It's a revelation I'm going to open my mind. C'est une révélation que tu as juste ouvert, monsieur. You don't have rest like that. Tu n'as pas de repos comme You ça. labor to have rest. Tu travailles pour avoir du repos. Jesus, God labored for 6 days before he rested. Tu as travaillé pendant 6 jours avant qu'il se repose. He labored for 6 days before he rested. Il a travaillé pendant 6 jours avant qu'il se labored for repose. 6 days before he rested. Si tu as travaillé pendant 6 jours avant qu'il se repose, c'est Before que a person, avant qu'une personne, a Christian, un chrétien, see rest, voit du he repos, must labor il before doit he see travailler rest. avant de trouver du repos. You must labor to build your faith. Tu dois travailler pour bâtir ta foi. Because no faith, no rest. Parce qu'aucune foi, aucun repos. You must labor to build your faith. Tu dois travailler pour bâtir ta foi. Faith does not come once. You just open your Bible and read. La foi You ne must va pas labor in the word of God. que tu ouvres ta You Bible. must labor in prayers on your Tu knees. dois travailler dans la parole de Waiting Dieu, on God. dans les prières, Praying and reading your attendant, Bible. priant et lisant ta Bible, Waiting for your faith to grow. attendant que ta foi For grandisse, you to enter que rest. tu entres dans du repos. When the Bible says, come ye, Quand la he Bible that labor and are heavy laden, dit, and I will give you rest. je vous donnerai du repos, It means ce qui veut dire labor in the word of God. il faut travailler dans la parole de Dieu, il Labor in prayer. faut travailler dans la prière. As you build your faith, Quand tu bâtis ta foi, nothing will frighten you. rien ne va te You will faire. sit in your corner and begin to laugh at the devil. Tu vas t'asseoir dans ton coin et You will sit at the corner and laugh at situation that comes your way. tu vas t'asseoir dans un coin. Because faith has been built in your inside. Parce que la foi a été bâtie dans And ton because intérieur. faith has been built in your Parce inside, que la foi a été bâtie dans ton intérieur. automatically there is rest. Automatiquement, il y a du repos. When I tell people, Quand je dis aux gens, do you believe est-ce que vous croyez that what I say que ce que je dis will happen? I have rest. I can say it before 10,000 people. Je peux dire cela devant 10 000 personnes. Because Parce que, by the grace of God, par la grâce de Dieu, I've gotten understanding j'ai eu la compréhension on the part of God in my life sur le chemin de Dieu dans and ma my vie. part in my life. Et ma partie dans ma I've vie. built my faith J'ai bâti ma foi by laboring the word of God en travaillant dans la parole de Dieu and praying always. et priant My toujours. faith is built Ma foi est bâtie. and there are things in my life. Il y a des choses dans ma I vie. don't panic about it anymore. Je ne panique plus à ce sujet. I have rest there. J'ai le repos là-bas. It doesn't matter what I see. Ce que je vois ne compte But there's pas. one thing that constantly ring in my Et head. il y a quelque chose qui sonne toujours dans ma tête. God is able, Dieu est à part, very faithful, très fidèle. to do anything that He has told you to do. De fait, peu importe ce qui vous a dit, il fera. Let us read Hebrews 4, 9 to 11. Lisons Hébreux 4, de 9 à 11. You understand what I'm saying? Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Hebrews 4, Hébreux chapitre 4, 9 to 11. de 9 à 11. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests for their works just as God did for his. Let us therefore make every effort. Are you hearing effort? Labor. Est-ce que vous Let comprenez? us Travail? make every effort to enter that rest so that no one will perish by following the example of disobedience. Hallelujah. Making effort to be obedient. Making effort to read your Bible. Making effort to build your faith. C'est dans des efforts de bâtir ta foi, Then you enter rest. comme ça tu entreras dans du repos. The more you disobey, the more you are inside problem. Le plus que tu désobéis, le plus que tu es dans le But the problème. more you obey, no matter what, Mais le plus que tu obéis, peu you will importe quoi, surely enter rest. tu vas entrer Because dans le then repos God suivant. Himself is resting. Parce que Dieu lui-même se repose. And those now are with Him, Et ceux qui sont avec lui, definitely will also see rest. définitivement, verra du repos. They will see rest. Ils verront du repos. Hallelujah. Amen. When I told them that they should bring a ticket to the, I remember the child that came to Dans la synagogue. porte des écoles, les jeunes, Just him and his own was very big. je me rappelle d'un He was enfant. he was a fat guy, very fat. And my father the Lord just laid his hand Si gros, et mon and père instantly the pain stopped. a imposé ses mains et That's the picture God brought to me. les douleurs Instantly sont the pain stopped. Et ça And va
tu vas faire de ton Remember, fils, rappelle-toi, do your hand. There will be instant healing. There will be rest. il y aura la guérison instantanée, il y aura When le repos. before you enter rest, Avant que tu n'entres dans le repos, you labor. tu travailles. There's no rest without labor. Il n'y a pas de repos sans You travail. labor to build your faith with the word of God. Tu travailles pour bâtir You ta labor to walk in foi. obedience. Tu travailles être dans l'obéissance. Signs and wonders in this ministry Et si tu dans ce ministère, is by the grace of God through obedience. c'est par la grâce de Dieu au travail de l'obéissance. Through obedience. Au travail de No l'obéissance. matter what, Fais n'importe quoi, you must obey. maman, tu dois obéir. And God is doing it for us. Et tu as le faire sur la Hallelujah. Amen. Even when I know Même quand je sais what I will do, ce que je fais, I will be, how can I say, criticize. I don't care. je vais être critiqué, je ne me soucie pas. I do it. If God has asked me to do, Si Dieu m'a demandé de le faire, so that I free myself. comme ça, Hallelujah. je me libère. Amen. Amen. So you can enter rest Alors tu peux entrer dans le repos. only through labor, C'est le travail de Dieu. only through Travail. obedience. Le travail de A l'obéissance. man that does not have faith Un homme qui n'a pas la foi cannot enter rest. ne peut entrer dans la A man that does not have faith, L'homme qui n'a pas la the foi, Bible passage that says, come to me and I'll give you rest. You can never come to God without faith. tu ne peux venir à lui sans la foi. So where will you see rest? Alors où est-ce que tu verras du So repos? even Baba God, Alors le Père Dieu like for 6 days before he rested, a travaillé pendant 6 jours avant qu'il se my brother repose. and sister, Alors mes frères et sœurs, you can see rest. tu peux voir du repos, You can see rest tu peux voir le repos if only si seulement you know how to labor tu connais comment and travailler you're willing to labor, et tu es volontaire de to build travailler. your faith, De bâtir ta foi, to pray always. prier à To chaque be obedient. moment, pour être obéissant. Then you enter rest. Alors tu entreras dans le repos. Rest of what? Le repos de Stop toi. struggling to do things on your own. C'est de te battre, le fait Stop des struggling choses to make toi-même. things come to pass. C'est ce fait All the de people that faire are document were treated. They did not go to Yaoundé. Les gens They qui did not give any ont background. ils n'ont pas allé à Yaoundé, ils n'ont rien They donné obeyed. Bring d'information. your ID card and Ils ont go. juste obéi. What did it? Apporte ta carte Rest. d'identité et tu as fait The le moment repos. in our life, some people don't want to Il y obey. a le moment dans notre vie, c'est juste parce que nous voulons pas obéir. That will not enter rest. Nous avons nous I pray for you. Mais je prie pour After this vous. message today, Après ce message you will d'aujourd'hui, learn to work hard, vous allez apprendre de to travailler, labor de in travailler your journey as a Christian. dans votre voyage comme So chrétien. that you can build your faith, Comme ça, vous faites partie de votre so foi. that you can enter rest even in your marriage. Donc, on va entrer dans le repos, même dans Any le mariage. marriage that don't labor can never enter rest. Tout mariage comme le travail, Those that are fasting in a marriage ceux qui and they find rest, ceux qui ont trouvé du repos dans leur that mariage, labor, ils ont travaillé. that labor, Ils ont that travaillé. study the word of God, that acted the word of God, that obey the word of God, that lived in the word of God, that believe the word of God, and faith grew in them. Et la foi a grandi en eux. Today, you can stand obstacles. Il faut No matter laisser des what happens, obstacles. Peu importe ce qui se passe, they are not carried away. ils ne sont pas emportés. Hallelujah. Amen. Matthew 11:28. Matthieu 11, 28. Come to me, O ye who are weary and burdened, and I will give you rest. Hallelujah. The Bible says La Bible dit, nobody can please God without faith. personne ne peut plaire à Dieu sans So you foi. can only please God without faith until He gives you rest. Alors tu Normally, if He's talking about coming to Him, qui te donne le repos, s'il parle de venir à it lui, means ce qui veut dire standing on His word, se tenir sur sa parole. doing what He asks you to do, Faisant ce qu'il vous a demandé de and faire, definitely you will see et rest. définitivement tu verras Only le repos. you Seulement vous, who believe ceux qui croient, can enter rest. tu peux entrer dans le repos. Unbelief L'incrédulité does not bring rest. n'apporte pas le repos. Hebrew 4:3. Et votre parole, c'est quoi? Vous allez voir. Hebrew chapter 4 verse 3. Et votre chapitre 4, verset 3. Why am I not seeing rest? Pourquoi si je ne vois pas du repos? I don't believe. Je ne crois pas. Now, we who have believed enter that rest. Hallelujah. Who enter rest? Qui sont entrés dans le repos? Those that have believed. If you don't believe, you can never see rest. That's why I say level to build your faith. Le repos. Level to build your belief. Tu peux travailler pour bâtir ta So that you can see the rest you are looking for your marriage and every area of your life. Quand tu peux voir le repos, quand tu cherches dans ton mariage, Just as God has said, so I declare an oath in my anger. They shall never enter my rest. And you, and yet his works have been finished since the creation of the world. Only you that believe enter rest. seulement ceux qui croient qui peuvent entrer dans le No repos. ye that come to church. Pas ceux qui viennent à l'église, No ye that clap their hands. pas ceux qui But acclament, ye that believe mais ceux qui croient and
and stay on the word of God, et qui reste sur la parole de Dieu, God will carry your load. Dieu portera ta He will charge. help you do Tu things, vas t'aider à faire les choses. and you will see them happen. Et tu vas voir So comment ça build va. your faith Alors pour bâtir ta foi, by laboring the word of God, en travaillant la parole de Dieu, laboring in en prayer. travaillant la prière, You will see rest. tu verras du repos. Hallelujah. Amen. I want to read Matthew 8. Nous relisons Matthieu 8. I want to give you enough provision so that you can read the whole Je vais vous donner un verset biblique, comme ça vous pouvez lire à la maison. Matthew 8, Matthieu 8, 14 to 27. de 14 à 27. When Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand, and the fever left her. And she got up and began to wait on him. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirit with the word and healed all the sick. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our disease. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Hallelujah. Healing is rest. La guérison sur le repos. Healing is rest. La guérison sur le repos. Deliverance is La rest. délivrance sur le repos. Testimony is rest. Les témoignages sont les They repos. all come from the Lord. Ils viennent tous du So Seigneur. a man that does not believe in Christ Jesus, Alors un homme qui ne croit pas en Christ Jésus, you will not have rest. tu n'auras pas le repos. So Alors, if rest is from me trusting and believing in God, si le repos vient that what he says he will de do, confiance à Dieu, que ce qu'il a dit l'accomplira, that means ce qui veut dire let me go and labor and build my belief. que j'aille travailler et bâtir ma croyance. Let me go and labor and build my faith. Que j'aille travailler et bâtir ma foi. Blessed one children. La parole de blessed one, Many of you sitting here, plusieurs de vous assis ici, you are suffering because you don't believe. vous êtes en train de I souffrir. want to talk to many of you Je here. vais parler à plusieurs de vous ici. Go and build your faith. You don't sit and imagine it Tu comes vas like that. bâtir ta foi, tu ne t'assois pas. You don't imagine, you don't talk it, you labor. Tu ne parles pas cela, tu travailles. You labor. Tu travailles. You study day and night. Tu You go for knowledge. la You go connaissance. for knowledge. Daniel said, I understood by J'ai books. compris par Daniel's rest le repos de Daniel. was because he understood. Et c'est parce qu'il avait Because he compris. understood. Parce qu'il avait And he compris. stood his ground Et il s'est tenu, no matter what happened before him. peu importe ce qui When s'est he passé. took him in the lion den, Quand le jeté dans la he forêt, stood his ground because he understood by books il a compris that God is faithful. que Dieu est And fidèle. whatever he says he will do, he will Et do. peu importe ce qu'il You cannot just imagine il it. fera. Tu ne peux seulement Faith is imaginer. built La foi est as you bâtie. constantly study the word of Quand God tu dis la parole de Dieu constamment in your spirit. dans ton esprit. As you constantly study the word of God Quand tu dis la parole de and Dieu act constamment upon the word, et agis sur la parole, faith grows. la foi grande. You study, Tu étudies, you don't only study, tu n'étudies pas simplement, act it. il faut agir. Then you will see yourself Alors tu te verras entering rest. entrant dans le repos. Obedience brings rest. L'obéissance apporte le The repos. more you believe, the more you enter rest. One of the kind of situation that our sister Yvonne was inside. He was not only sacked, he was imprisonment. C'est pas seulement le renvoi, c'était l'emprisonnement. But see how God did it. Regardez comment tu as fait. See how God take it. Regardez comment tu as tourné To cela. tell her, Tu me dis, I am the only one that gives que rest. tu le sais qui donne le repos. Nobody Personne. can cancel that thing and change already. Annuler ce type de choses et changer le verbe. Only me. Seulement moi. Because I give rest to those that believe. Parce que When I je said, ne "What do you believe?" He said, "She believe." Quand je l'ai parlé, I said, "Don't worry." je crois, elle a dit, elle croit. Je l'ai dit, alors, restez Hallelujah. Amen. We must build our faith. It's very important that you don't live in this world Sinon, tu ne vas pas vivre dans ce of monde. bad news every day. De mauvaises nouvelles chaque jour. You will not survive. Tu ne vas pas survivre. Hebrews 2:11. Hébreux 2, 11. Hebrews chapter 2 verse 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Hallelujah. So the one that makes holy Celui qui rend saint, is Christ. c'est Christ. Come, let me make you holy. Viens qui te rend saint. Rest is only in the Lord. Le repos est seulement dans le Seigneur. Through obedience, Au travers de l'obéissance, through commitment, au travers de through l'engagement, dedication.
Ça va être dédié. You will see rest. Tu verras le repos. He will give you rest. Il te donnera du repos. He will give you rest. Il te donnera du Can repos. we see rest in this end? Yes. Yes. Je vois dans ce My moment. mentor used to say, Mon mental a l'habitude de dire, in God, en Dieu, trust in that God fais confiance that à is ce Dieu reliable, qui est trustworthy, fiable, that is loyal, qui est that loyal, will never fail you. qui ne va jamais t'échouer. He will give you rest. Il te donnera du repos. He is resting. Il est en train de se So reposer. if you follow him, Alors si tu le suis, you too, you will rest in your marriage. vous You will rest in your ministry. dans votre You will mariage, rest in your dans votre ministère, career. et le reposer dans votre carrière. Trust him. Il faut faire confiance. Trust him. Il faut faire confiance. Believe in him. Il faut If you don't believe, go and build your belief. Il fallait bâtir ta croyance. Go and build your belief. Il fallait bâtir ta croyance. Act on what you have been reading, Il faut agir sur ce que vous avez eu à and you lire. will enter rest. Alors vous allez entrer dans le You will repos. labor to enter rest. Travail pour entrer dans le repos. Ephesians 2:6. Éphésiens 2:6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Hallelujah. Why are we sitting Voici nous sommes assis on this earth?